Hello everyone, welcome to a new lesson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. ابقوا معنا. إذن اليوم إن شاء الله مع الدرس الخامس prepositions أو ما يسمى بالعربية حروف الجر. اليوم غادي نشوفوا بعض حروف الجر باللغة الإنجليزية، رغم أنه كيختلفوا من الإنجليزية للعربية يعني في الجمل كيفاش كيتوضعوا في الجمل إلى غير ذلك، ولكن نحن غادي نحاولوا نستفيدوا ونعرفوهم بالإنجليزية. Okay, so let's stay with us. إذن غادي نشوفوا الكرة الوضعية ديالها بالنسبة للاعب. السؤال Where is the ball? Where is the ball؟ بمعنى أين الكرة؟ Where is the ball؟ نعاود السؤال Where is the ball? Where is the ball? Good. Okay. The ball is in front of the player. The ball is in front of the player. غادي نعاود هذيك in front of ما كتنطقش off، كتنطق of. In front of. The ball is in front of the player. The player هو اللاعب. إذا in front of شنو كنقصدو بها؟ الكرة the ball أمام. جيد. The ball is in front of the player. Good. إذا هذا the first preposition. preposition الأولى هي in front of. واخا كاينين ثلاثة ديال الكلمات كنقصدو بها أمام. Good. غندوزو للثانية. Where are the glasses؟ أين النظارات؟ Where are the glasses؟ إذن they are on the book. They are on the book. on هنا شنو كنقصدو بها؟ جيد يعني فوق. They are on the book. Good. هذيك they كتعاود على the glasses باش ما نعاودوهمش. ما غاديش نقولوا the glasses are on the book. نقدروا نقولوها ما عندناش مشكل، غير باش ما نديروش التكرار، بالخصوص ملي نكونوا كنهضروا كنقولوا they are on the book. Good. دابا غادي نشوفوا الكتب. Where are the books؟ Where are the books؟ أين الكتب؟ جيد. أين الكتب؟ الكتب they are in the bag. They are in the bag بمعنى هي في المحفظة. في المحفظة نقدروا نقولوا داخل المحفظة، ما كاينش بحال في المحفظة. They are in the bag. Okay. The bag. الباج تقدر تكون محفظة اليد إلى غير ذلك، وتقدر تكون هذا النوع ديال المحفظة إذن هو اسم عام لبزاف الأنواع ديال المحافظ. إذن دابا غادي نشوفو الكرة بالنسبة للمحفظة. Where is the ball؟ Where is the ball؟ كنعاودها. Where is the ball؟ هي أين الكرة؟ The ball is next to the bag. The ball يعني بشوية علينا. The ball is next to the bag. The ball is next to the bag. Good. إذا next to هنا هي بالقرب من. جيد. next to. Good. حنا مازال مع الكرة.
يلا. Where is the ball? أين الكرة؟ Where is the ball? The ball is behind the player. The ball is behind the player. الكرة خلف اللاعب أو اللاعبة. The player يقدر يكون لاعب يقدر يكون لاعب. هنا عندنا لاعبة الكرة. إذن the ball is behind the player. The ball is behind the player. Good. نشوفوا هذه الصورة الجديدة. إذن where is the ball? هنا الكرة. Yes, good. The ball is under the player. The ball is under the player. الكرة تحت اللاعب. Good. The ball is under. شوفوا راه كاينة UN ماشي بحال الفرنسية كنقراوها under the player. The ball is under the player. Good. اوكي إذا عرفنا بزاف ديال prepositions. غنكتفي بهادو غادي ندوزو دابا نعرفوهم أكثر. in هي في in on فوق. إذا هاد الكلمات هادو مازال غادي تلاقاو بهم في اللغة الإنجليزية في بزاف ديال الأماكن، ولكن ما كيهمش حنا دابا غنحاولو نعرفوهم ملي نكونو بغينا نهضرو مع شي واحد وبغينا نسولو على فين كاينة واحد الحاجة ولا هو سولنا غادي نستعملو بحال هادو أن in عندنا on يعني فوق، وعندنا in front of ونعاودها in front of. قلنا هذيك of ماشي of كتكتب if ولكن كتنطق of. in front of. good. behind هي خلف. good. خلف. under تحت هي تحت. good. and next to هي قرب. ونعاودهم مرة أخرى. ديروا بوز الفيديو وكتبوهم، أنا غادي نعاود النطق ديالهم وأنتم ديروا واحد بوز الفيديو ونكتبوهم إن شاء الله. in on in front of behind under next to. good. دابا ندوزو لأشياء أخرى. بعض القواعد ديال اللغة اللي استعملنا دابا هادو استعملناهم بعدا غير باش نعرفو. عندنا السؤال اللي هو أين. بالعربية كنقولو أين سواء كان المفرد ولا الجمع. في الإنجليزية كنقولو where حتى هي، ولكن كنزيدو الفيرب where is. إلا كان المفرد where is James. where is the book. where is the ball. اوكي كانت غير حاجة وحدة كنقولو where is etc. كانوا بزاف ديال الأشياء من جوج للفوق where are اوكي where are the books. good. إذن هذه بعض القواعد اللي بغينا نعرفوها. جيد. دابا غادي ندوزو بعض المراجعة الأشياء اللي شفناهم بعدا. إذن غادي تشوفوا هنا عندنا واحد ديالوج. اوكي غنقراوه بشوية علينا وغنحاولو نكملو بهاد الكلمات اللي في الجنب، هاد الجمل اللي عندنا في الجنب. إذن عندنا hi how are you. نختارو الجملة اللي غتكون في الجواب. يلا خدو شوية الوقت وبداو تجاوبو. pretty good thanks. okay and I am Brahim al-Bukhari and
I am إبراهيم البخاري. وآخر كلمة ولا جملة هي Nice to meet you too. Nice to meet you too. Good. وفي الجنب عندنا I am Jane Smith. I am Jane Smith. عندنا It's nice to meet you. It's nice to meet you. I am fine, thanks. وعندنا What about you? What about you? Good. يلا خذوا واحد 3 ديال الدقائق ديروا بوز للفيديو وحطوهم في المكان المناسب وغادي ندوزو نشوفو التصحيح ان شاء الله. اوكي جود. اذا دابا غادي نشوفو الاجوبه. Hi, how are you? Pretty good, thanks. Okay. Hi, how are you? I am fine, thanks. I am fine, thanks. السؤال What about you? شنو كنقصدو بها؟ ماذا عنك وماذا عنك؟ راه كاين حتى انا كنسولك عليك انت قلتي لي how are you قلت لك I am fine. You too? What about you? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. نكملو. I am Jane Smith. I am Jane Smith. لأنه هو غادي يقول and وأنا اسمي وأنا إبراهيم البخاري. إذا السؤال الأول اللي كان ولا الهضرة الأولى اللي كانت هي I am Jane Smith and I am إبراهيم البخاري. وفي الأخير عندنا nice to meet you too. إذا شنو كاين قبل؟ It's nice to meet you. Good. It's nice to meet you too. إذا وصلنا لنهاية هذا الدرس ديال اليوم. حاولوا أنكم تراجعوا الدروس اللي دازوا باش ما يتجمعوش الأخرين إن شاء الله. وكما العادة اللي مازال ما دارش أبوني يدير أبوني، واللي عنده شي سؤال ولا بغا شي طريقة أخرى ولا كاين شي حاجة اللي بغاها فمرحبا حطوها في الكومنتس يعني في الخانة ديال التعليقات في الأسفل، وإن شاء الله غادي نجاوبكم في القريب العاجل. وإلى درس آخر إن شاء الله. يلا مع السلامة.